So we're back again here. Yes. We were explaining how the finger is a part of the body. Chúng tôi đang giải thích là tại sao một cái ngón tay của chúng ta là một phần của cơ thể chúng ta. But when the finger is cut off from the body, it's useless. Khi mà một ngón tay bị cắt đi thì một cơ thể của chúng ta nó bị thiếu. So we want to keep everything, all the parts of the body connected. Chúng ta cần phải có một cơ thể trong đó các bộ phận nó phải được gắn kết với nhau. So just like the finger has also blood and has some vein maybe there and bone, all there in the finger. Chúng ta có thể nhìn thấy cái ngón tay của chúng ta nó cũng có phần xương này, cũng có phần máu này, tất cả mọi thứ nó cũng đều, nghĩa là các yếu tố nó đều cấu tạo nó đều nằm ở trong ngón tay. We can understand the nature of the body by studying part of the finger. Chúng ta có thể hiểu được cái bản chất của cơ thể khi mà chúng ta nhìn cái ngón tay của chúng ta. In the same way we can understand God by studying our own self. Khi mà chúng ta cũng có thể hiểu được đấng tối cao khi mà chúng ta học về bản thân Ngài, tìm hiểu về bản thân Ngài. Because we are a part of Krishna. Chúng ta có thể tìm hiểu Ngài thông qua cái cơ thể của chúng ta, vì chúng ta là một phần cơ thể của Ngài. Just like if you have a fire, a big fire, then from the fire may come one spark. Ví dụ như nếu mà chúng ta nhìn thấy ngọn lửa to thì những cái tia lửa, những cái đốm lửa nó bắn lên, nó rơi xuống thì những cái đốm lửa đấy nó được sinh ra từ những cái tia lửa, những cái đốm lửa. The spark has heat and the spark has light. Những cái tia lửa nó bắn lên đó nó cũng có sức nóng, nó cũng có ánh sáng. Because heat and light are there in the fire. Vì cái ánh sáng và cái độ sức nóng ở cái đốm lửa đó nó được sinh ra từ cái ngọn lửa to. So the spark was a part of the fire. Cái đốm lửa bắn lên đó, cái tia lửa bắn lên đó thì nó là một phần của cái đốm lửa to. Or if you take some water from the ocean, then you can you can taste the water, you can see the water, you can tell what the ocean is like. Ví dụ như khi chúng ta lấy một cốc nước nhỏ ở một cái biển cả, thì nếu chúng ta nếm thì chúng ta cũng có cảm thể nhìn thấy nước nó cũng giống như nước biển, và chúng ta nếm thì chúng ta cũng cảm nhận được cái vị mặn của nước biển, thì chúng ta có thể hiểu được từ cốc nước đó chúng ta có thể hiểu được cái nước biển nó như thế nào. So the same way we have a relationship with God, with the Supreme. Chính vì thế chúng ta có thể hiểu được cái mối quan hệ của chúng ta với đấng tối cao như thế nào. We are a very small part, and He is the whole, the complete. Chúng ta chỉ là những phần nhỏ thôi, còn Ngài là một cái cơ thể rất là to lớn. So the Supreme is that person from which everything comes. Từ cái cơ thể to lớn đó thì tất cả những cái linh hồn, những cái những cái linh hồn, những cá thể sau mới được sinh ra. Just like we see in the universe, there are so many planets. Ví dụ như trong cái hệ mặt trời, cái vũ trụ của chúng ta có rất là nhiều những cái hành tinh khác. So we may wonder, where did it all come from? Thì chính vì thế chúng ta có thể hiểu được chúng ta được sinh ra từ đâu. When we look up at the stars and we see all the stars in the sky, we think, where did they come from? Khi mà chúng ta nhìn lên bầu trời, chúng ta nhìn những ngôi sao thì chúng ta có thể hiểu được nó sinh ra từ đâu. So we have to understand there's a person from which everything comes. Chính vì thế chúng ta cần phải hiểu một cái người nào đó mà từ cái người đó thì tất cả những And that person, thứ khác được sinh ra. that person is the Supreme.
cái người đó, cái người mà được người sinh ra tất cả mọi thứ đó thì người đó gọi là đấng tối cao. Then there's a superior nature, there's the higher nature and the lower nature. Chính vì thế mà nó có hai cái tầng vật chất, hai cái tầng vũ trụ. Một là cái thế giới, nghĩa là cái vũ trụ thấp, và cái vũ trụ cái tầng cao và cái tầng thấp. So we are the superior nature of the Supreme. Chúng ta thì thuộc cái tầng thiên nhiên thấp hơn, còn Krishna ở cái tầng vũ cao lớn, to lớn hơn. But the material energy, the objects of the material world are inferior. They're the lower nature. Cái năng lượng thiên nhiên ấy, cái năng lượng thiên nhiên đó cũng được đến từ cái năng lượng của đấng tối cao sinh ra. Just like you have furniture in the room, you have furniture in your home. So furniture is the lower nature. Ví dụ như ở trong gia đình của chúng ta có những cái nội thất thì cái nội thất đấy nó thuộc cái Mark, can you explain a little bit? Okay. Can you repeat this again? I said, just like in the house, you have furniture. Right? Yes. And furniture is also the part of the energy of the Supreme, but it's the lower energy. Yes. Nghĩa là ví dụ như trong ngôi nhà của chúng ta thì những cái phần nội thất đấy nó là một phần năng lượng của đấng tối cao, nhưng cái năng lượng đó là cái năng lượng cấp thấp. We are also the nature of the Supreme, but we are the higher nature. Chúng ta những chúng sinh cũng đều là năng lượng của đấng tối cao, nhưng mà chúng ta thuộc năng lượng cấp cao. There's a difference between us and the furniture. Có một sự khác biệt giữa cái năng lượng của chúng ta và năng lượng của những cái đồ nội thất. What would be what's the difference, Christine? What's the difference between you and your chair? The chair belongs to the material world, and our body, myself, it's not only the material world, but it's also have spiritual, the soul, the higher nature. Yeah. Why are you the higher nature? What's the difference, like between you? We have brain, we have mind. We are thinking something, and we can move, we can learning, we can study. Yes. This or that. We but can... the furniture, like the lower nature, they are only energy there. Yeah, you have life, right? Yes. You're alive, you're living. Yes. You have consciousness. Yes. Consciousness means the symptom of life. Yes. Cái sự khác biệt giữa cái năng lượng cấp thấp và cấp cao, chúng ta năng lượng cấp cao và những cái đồ nội thất là năng lượng cấp thấp. Cái sự khác biệt ở đây nó là gì? Nghĩa là chúng ta là những cái năng lượng cấp cao, vì là chúng ta có sự sống ở bên trong cái năng lượng có sự sống, đó là cái hơi thở của chúng ta. Những cái năng lượng, cái sự sống của chúng ta đó nó là cái phần, nghĩa là nó là cái phần hạt giống của cái cơ thể. Just like as people, because we're living creatures, we have feelings, we can experience things. Ví dụ như chúng ta là những cơ thể sống, chúng ta có nhận thức, chúng ta có cảm nhận, có cảm xúc giác quan.
You can experience pain and you can experience pleasure. Chúng ta có thể cảm nhận mọi thứ, ví dụ như đau đớn, niềm vui, hạnh phúc. But does the chair experience pain or pleasure? Nhưng mà những cái đồ nội thất nó không thể có cảm nhận. Christine, does your Yes. chair feel any pain or pleasure? No, they don't. Does the chair say, "Oh, I feel very happy when a nice woman like Christine comes and sits on me, and when some big fat man comes and sits on me, oh no, this man, you know. I prefer it when Christine sits on me." No, the chair doesn't have any feelings. Yes. Ví dụ những cái bản chất, những cái bàn, những cái ghế, những cái đồ nội thất là những cái nó không có cảm xúc đắc quan, không có sự sống. The chair does not have life, does not have any consciousness. Nó không có nhận thức. So that's the difference between the lower energy, the lower nature and the higher nature. Đấy nó là sự khác biệt giữa cái năng lượng cấp cao và năng lượng cấp thấp. Now if you put a cat there or a dog there, does the dog have life? Yes, madam. Christine. Yes, they have life. Okay. What about the birds? They also have lifespan. Yeah. What about the trees? Trees, they also have. Yes, they also have, but they have it they have a lower consciousness. Ví dụ như con chó này, con mèo, con chim, cái cây nó đều là có sự sống, nhưng cái năng lượng của nó thấp hơn năng lượng của chúng ta. More covered. A bigger, heavier covering. So their consciousness is covered over more. So it's not... So there are the living entities, and there is the matter or the material things, and above that is the Supreme. Nghĩa là bên trên những cái năng lượng cấp cao của chúng ta thì có một cái năng lượng khác, đó là năng lượng tối cao. So we are always under the Supreme. We never become the Supreme. Chính vì thế mà chúng ta luôn luôn bên dưới, nghĩa là chúng ta thấp hơn đấng tối cao chứ không bao giờ thể cao. So we're always able to take advantage of the teachings given by the Supreme. Chính vì thế chúng ta luôn luôn cần phải có sự đón nhận cái sự giảng dạy của những cái tầng lớp cao hơn, của đấng cao hơn. So there's the case of the material thing and the spiritual thing. Đó là lý do và là sự khác nhau giữa cái thế giới vật chất và cái thế giới tinh thần. So we have to learn
all of this knowledge from Krishna, with the help of Krishna. Chính vì thế mà chúng ta cần phải tìm hiểu tất cả những cái kiến thức này từ Krishna, từ sự giảng dạy của Krishna. The soul is eternal, but the body is not. Cái linh hồn nó là vĩnh cửu, nhưng mà thể xác thì không. Just like in the sky, you get clouds. The cloud is there for some time, not forever. Ví dụ như khi chúng ta nhìn lên bầu trời những cái đám mây, thì những cái đám mây ở đó là chỉ tồn tại một khoảnh khắc thôi, nó không tồn tại vĩnh cửu. But the sky is always there. Nhưng bầu trời thì luôn luôn ở đó. So we have to learn to become attached to the soul, not only the body. Chính vì thế chúng ta cần phải hiểu, cần phải học cái cách mà chúng ta gắn kết với cái linh hồn, thấu hiểu linh hồn, chứ không phải là thể xác. This is the lesson which we have to get from this. Đó là bài học chúng ta cần phải hiểu từ cái câu này. We have to learn that the body is not eternal. Cần phải hiểu được thể xác không phải là trường tồn. Of course, we like the body very much. Đương nhiên chúng ta cũng rất là quan tâm đến cái phần thể xác. We spend a lot of time to take care of the body. Chúng ta sử dụng rất nhiều thời gian để chăm sóc cái cơ thể của chúng ta. We have to clean it, we have to feed it, we have to keep it healthy. Cần phải tắm rửa, cần phải chăm sóc đồ ăn, ăn uống, cần phải giữ một sức khỏe lành mạnh. You want to make it look nice. Cần phải làm nó đẹp đẽ để dễ nhìn hơn. But the body one day will leave us. Nhưng mà cái phần mà chúng ta dành rất là nhiều thời gian đó, một ngày nào đó sẽ rời chúng ta. Or rather, we will leave the body. Hoặc có thể nói cách khác hơn là chúng ta sẽ rời cái thể xác đó. That is called death. Cái việc rời đi đó nó gọi một cái tên khác, đó là chết. When the soul leaves the body, goes out of the body. Cái khoảnh khắc khi mà cái linh hồn nó rời khỏi thể xác, đó là gọi là cái chết. When somebody dies, usually we will say, "Oh, they have gone." Oh, they have gone. Khi mà chúng ta chết thì chúng ta nghĩ là khi mà chúng ta nhìn thấy một ai đó chết đi, chúng ta nghĩ là họ mất. What would you say in Chinese, Christine? They have gone. Ta走了, huh? Ta 离开了, ta 走了, 离开什么? What did they leave? They left the body, right? So we leave the body. When it's no longer working, when it's no longer any good, we have to give it up. So then, where will we go? Where do we want to go? Nếu khi mà cơ thể chết đi thì cái linh hồn nó rời đi, thì cái linh hồn nó muốn rời đi đâu? Where do you want to go, Christine? Is this under my control? No, it's definitely we're responsible. It's under our control. It depends on us. Of course we want to live without
another paradise, like the heaven or something. We want to go to the Krishna places. Yes, right. Yeah, we want to go. Hope, you know, we're thinking to go to some better place, right? Yes. Do you want to come back here? Maybe? I don't know, I cannot control it. No, you can. You're responsible. Yeah. Yes. Of course, you're very happy here. You have your family, you have your nice wardrobe, you have so many nice clothes. But I believe there is another better places. Sorry? I believe there is another better place than here. Yes, right, there's a better place. In what way could it be better? What's the problem here? Like the material world will be always cause for a lot of suffering, painful, like death, like get illness or something like this. Okay, we want to avoid old age and death, disease. Okay, very good, yes. What about Sao Mataji? We can ask Haribo. We can ask Sao Mataji from Vietnam. Hare Krishna? Sorry, ma'am. Hare Krishna, yeah. Are you listening? Yeah? Can you ask Sao Mataji? Where does she want to go from here? Thầy đang hỏi chị là chị sẽ khi mà chị rời đi thì chị muốn đi đâu? I want to go to Krishna place. Oh, wonderful. Wow, you want to go to Krishna's place. Very good. Why? Because Krishna place is peaceful. Okay. Who are you going to take with you when you go there? Everybody. Everyone? Really? Anybody. Anybody? Yes. Oh, Yes. oh, very nice. You're very kind. Hare Krishna. You're a very kind lady. Take everyone with you. Yeah, we like to take everyone, but not everyone may like to go, because not everyone may like Krishna, right? Somebody says, no, I don't want to go. They want to stay here. I have my dog here. I have my car here. I have my apartment here. I don't want to go. There was one great devotee in India. So he was a very nice devotee. And one day, the aeroplane came from the spiritual world. And they told him, come, get in the aeroplane, we will take you back to the spiritual world. So he told his wife, come on, let's get in the aeroplane, we'll go to the spiritual world. But his wife said, no, I'm not going, you go. So he got in the airplane and he went to the spiritual world. And his wife didn't go. Cái câu chuyện ở đây thầy đưa ra là có một cái máy bay đi từ cái thế giới tinh thần đến cái thế giới vật chất để đón một cái tín đồ Ấn Độ. Cái tín đồ đó thì có một người vợ, thấy người chồng gọi là thôi đi nhanh lên, cái máy bay nó đang đợi chúng ta để đi. Cái lúc đó người vợ bảo là tôi không đi đâu, anh đi. Thế là cái người chồng đó đi, còn cái người vợ thì ở lại. So, it's very good. Miss Zhao wants to go. Miss Hao wants to go. And she wants to take everyone with her.
Very nice. All right, are there any questions? Yes, Maharaj, I have one question. So, like Maharaj, you told that people go to the spiritual world if they practice spiritual things and they go to spiritual world. So, like in material world, if we need someone help, we call them or we can associate with them. So likewise, can we connect with the spiritual people if they are in the spiritual world and we are in the material world here? And if we need their help or sometimes to connect with them, so can we connect with them? Well, you would have to be a very, very, very spiritually advanced devotee to do that. You would have to have the spiritual body to do it. Just like you want to connect with somebody here, you know, you can do it, but there's also means, you know, they have to, how are you going to connect to them? Maybe they have a hand phone, so they have to have the right, you have to have a SIM card, you have to know their number, you know, or you want to send them a letter, you write a letter, you have to know their address. So the same way, you want to connect to someone in the spiritual world, there's some qualifications, some standards, you know, you have to be able to connect to them. You have to have also a spiritual body, and you have to have the spiritual means of communication. However they communicate there, maybe by the mind, through their different mental thoughts, they can communicate to somebody in the spiritual world. But that communication would only be for the service of Krishna. It wouldn't be like, oh, how are you getting, you know, it wouldn't be like that. It would have to be directly related to the service of Krishna. Is there any example, Maharaj, like earlier someone, like they connect with the spiritual people? Well, we have the example of Ajamila. He was dying, and the Vishnu Dutas were, you know, the Yamadutas came to take him to Yamaraj because they thought he was a very sinful person. And they were going to take him to Yamaraj to be punished. But the Vishnu Dutas came, and the Vishnu Dutas stopped the Yamadutas from taking him. And the Vishnu Dutas saved him. And then, later on, when Ajamila was actually ready to go to the spiritual world, at that time the Vishnu Dutas, then they came. They came there and they took Ajamil to the spiritual world. And similarly also Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj went back to the spiritual world. And when he went, he brought also his mother, because his mother had been like a guru to him. And she also went, along with Dhruva Maharaj. So there are examples. Thank you, Maharaj. Maharaj, can I ask one more question? Yeah. Maharaj, can we understand a little more clear about the personalist and impersonalist? Like you told, those personalist means those who love those who understand God as a person. So in India, we saw there are many kinds of devotees. They maybe love to one God or maybe different demigods, or somebody's love the other than Vishnu, like Shiva or Ganesha, like some other god, but one god. Like they are like Saiva or Sakta. So this kind of people also we can call them as personalists. Generally,
we would not call them as personalists, because although they're devoted to one God, their devotion to the one God is not really devotion, but they worship the one God for some material benedictions. Their motivation is material. They're not thinking about liberation. They're not thinking about going beyond birth and death. They worship the one God to get some blessings, material facilities. So that kind of worship, that is called, that's more the path of what we would call karma kanda, which is not... If someone worships for the liberation, like I met some Hatha yogi, like they pray to Shiva just to become the liberated. They want to get the self-realization. They have no any material hankering that to get some material benefits. So can we call them as personalists? Well, they want to get Sayujya Mukti. They don't want to get the actual liberation like a devotee. But their thinking is to become one with the Supreme. Although they are worshipping one God, ultimately they're thinking ultimately everything is one. There's only oneness. That they will become one with the God. They will actually merge with the God, with Him. And they're thinking that everything is just simply one. So they worship, they have the idea of being personalists for some time, but after liberation they will give up their personality. When they merge, when they become one, when they get the liberation, they will lose their individuality. So they don't have the mood to be an individual eternally and to be the servant of the Supreme. We are the servant of the Lord here, and in the spiritual world we continue to serve the Lord. But their thinking is that they will go to the Brahmajyoti, go to the Brahman, and they'll become one with the Supreme. So their service is only here, but after liberation they won't serve anymore. So although they may talk about worshipping one God, that's only here. But ultimately they'll give up that worship. They're worshipping the God, they're worshipping Shiva or something with the idea of becoming Shiva. In the beginning they're chanting Namo Shivaya, but then they want to chant Aham Shivaya. Shivoham, right, yeah. So they want to become, and they're thinking Shiva, all the gods are the one, all the same. Only this Brahman. So they're not really personalists, because personalist is a personalist here and in the spiritual world. But their idea is to give up the personalist. So Maharaj, can we associate with this kind of spiritual person? Like earlier, before I come to Bhakti Yoga, I was connected with this kind of spiritual teachers because I studied yoga from them and I also studied Vedanta from them. So I have a core respect from my heart to them because I got lots of spiritual knowledge from them, and also I developed the attitude of loving to God. So, but as per the scripture, like Prabhupada was talking to us, we should not connect with them. So, how can I keep connect with them, or I will completely become separate from them? Because sometimes for yoga purpose, I need, or maybe by respect, I'm feeling to connect them, or sometimes they also ask me, how are you, how is going your yoga life? So how can I deal with this kind of spiritual person? Well, externally, you can be, have a nice relationship with them.
we offer respect to them. You know, they're also spiritual persons, but we're careful about how we associate with them and how much we try to learn from them. You have to be a little cautious about what you try to do with them. You don't want to get too close with them. Although externally we want to be friends and keep a friendly relationship and respectful, but be careful about how much you try to get from them or involve them, because they have their own ideas, their own philosophy. Just like, you know, when it comes to food, you know, that their food, they may say vegetarian, you know, but still it's not prasadam. But they offer to Lord Shiva. Yes, they offer to Lord Shiva. Then it's the prasad of the demigods. You see, we can give Lord Shiva prasadam. Lord Shiva would take prasadam. If you offer to Vishnu or Krishna first, and then offer to Lord Shiva, then you can take. But if they offer directly to Shiva without first offering to Vishnu or Krishna, then we don't take. Because that is Lord Shiva's prasadam. But if we take the prasad of Lord Shiva, which was the prasad of Krishna or Vishnu, then it's good. Thank you very much, Maharaj. Yes. Does anybody have more question? Christine, Mama? Yes, Maharaj, I think they are happy with this class. So maybe we will finish there then? Yes, Maharaj. Is it okay? Yeah. So thank you for association. Hare Krishna. Hare Krishna. Have a nice week. Hare Krishna.